సార్ అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని యాజ్ ఏ సీఎంగా పక్కన పెడితే, సో యాజ్ ఏ ఇండస్ట్రియలిస్ట్గా మీరు ఇండస్ట్రియలిస్ట్గా ఉన్నారు. సో యాజ్ ఏ ఇండస్ట్రియలిస్ట్గా ఆయన ఆలోచనలు కానీ ఆయన విధానాలు కానీ ఎట్లా ఉంటాయి టువర్డ్స్ ఇండస్ట్రీస్కి సంబంధించి? ఆయన విజన్ ఇండస్ట్రీ అనేది మొదట మీలాంటి వాళ్ళందరూ అంటే నా అభిప్రాయంలో అండి, ఒక పాలిటిషియన్ ఒక ఇండస్ట్రియలిస్ట్ని మీరు పక్కకు పెట్టండి. లెట్ us లుక్ లైక్ an ఇండివిజువల్ పర్సన్. My experience with him is close to around 15 years. My interaction has been very purely professional. Though I knew him before, but it was only to an extent of Mukhaparchame undindi. My substantial interaction started when they decided to put up a cement plant. పెద్దసారిని కలవటం జరిగింది, తర్వాత జగన్ గారిని కూడా కలవటం జరిగింది. Initially we were very apprehensive because they are all big people and all. First meeting lone I had lot of comfort with him from the interaction that I have had. Now, is it business, is it individual, is it political? Let us, as I mentioned to you earlier, leave that apart. From a general perception outside, Abba Jagan gartho deal cheyatam chaala kashtam anna perception market lo unna time lo, from that to the first interaction that we have had, which was for a very long period, long time, we realized that I was very, very positively with the outcome of the meeting. He was very objective, he was very clear. The clarity was in two counts. One, he knew exactly what he was looking for. Two, he gave enough comfort to me as an individual, and to me as company which is likely to help them put a cement plant, was extremely comforting. He said, see, forget about my father being CM or I being his son or I being MP of any of those issues. I genuinely need this help from you. And let us discuss what you would need. One, for yourself, and for all the support services that is required. Say, namely contractors and vendors, ivanni kuda. And my interactions with all those people would be a challenge. Can you take the responsibility on my behalf? So that's a big burden on us. Because industry gurinchi telidani నేను అన్ను. See, no, sir, I think grasp on the sector is very high. See, తెలుగు ఇందులోకి వచ్చారని నేను అనుకోవట్లేదు. ఎందుకంటే వారిని లాస్ట్ 15 ఏళ్లలో నేను చూసిన విధానంగా అయితే ఏదైనా డెసిషన్ అన్లెస్ హీ హస్ స్టడీడ్ ఇన్ డెప్త్ హీ వుడ్ హ్యావ్ నాట్ మేడ్. సో ఐఎమ్ అజ్యూమింగ్ దట్ దానికి ముందు యూ వుడ్ హ్యావ్ డన్ అట్లీస్ట్ ఇయర్ అండ్ హాఫ్ మినిమం ఎఫర్ట్ పెట్టకుండా అయితే ఈ డెసిషన్ టు పుట్ సిమెంట్ ప్లాంట్ అనేది, దో historically they had, as a family they had some interest to put up the plant, but జగన్ గారిని నేను చూసిన దగ్గరలో నుంచి చూసిన దీంట్లో నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే వారు ఈ డెసిషన్కి అంత తొందరగా వచ్చేవారు కాదు. అన్లెస్ యూ వుడ్ హ్యావ్ ఇన్ డెప్త్ స్టడీడ్, యూ వుడ్ హ్యావ్ ఇంటరాక్టెడ్ విత్ లాట్ మోర్ పీపుల్, యూ వుడ్ హ్యావ్ నాట్ కమ్ టు దిస్ కన్క్లూషన్. సో వారి అవగాహనని, క్లారిటీని, డెప్త్, హీ వుడ్ స్పెండ్ ఇనఫ్ టైమ్ ట్రైంగ్ టు ఫైండ్ టు లాస్ట్ డిజిట్ దాకా, లాస్ట్ ఫ్రాక్షన్ దాకా తెలుసుకుంది మాత్రము వారు వారు డిస్కషన్స్కి రారు, డెసిషన్కి రారు అనేది నా అభిప్రాయం. ఐ స్ట్రాంగ్లీ బిలీవ్ ఇన్ ఇట్. ఎందుకంటే మీరు ఏ చిన్న విషయం చెప్పినా కానీ హీ యూస్ టు రేజ్ లాట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ విచ్ నార్మలీ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్ అన్లెస్ సంబడి వుడ్ హ్యావ్ డన్ ఇనఫ్ వర్క్. అండ్ వాట్ ఐ వాజ్ వెరీ ఇంప్రెస్డ్ ఈస్ వన్, క్లారిటీ. సెకండ్, ది డిసిప్లిన్ దట్ హీ హ్యాడ్. మీటింగ్ కానీ టైం కానీ ఏదైనా ఇచ్చారంటే ఫినామినల్, హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు హిమ్. ఏదైనా ఎజెండా కానీ టైమ్ ఆఫ్ ది మీటింగ్ కానీ 1 hour అంటే 1 hourలో హీ వుడ్ కంప్లీట్ ది ఎంటైర్ ఎజెండా ఇన్ ఎ వెరీ, వెరీ సిస్టమాటిక్ వే అండ్ ఫాలో అప్. See, all these things are not possible unless individually is extremely disciplined and focused. So I think that's one thing. It was absolutely very, very evident from last 15 years of my interaction with him, and every time I meet him, even now, I get impressed with the same consistency with which my first interaction started. Great, sir. సో ఇంకా ఏంటంటే ఇప్పుడు అదర్ దెన్ అంటే ఈ ప్లాంట్కి సంబంధించి సిమెంట్ పక్కన పెడితే, సో జనరలైజ్డ్గా ఎట్లాంటి విజన్ ఉంటుంది సార్ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి? నౌ ఈజ్ వెకమైన సీఎం ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. నేను చెప్పగలిగేది, సి మై ఇంటరాక్షన్స్ వేర్ వెరీ లిమిటెడ్ టు ది సిమెంట్కి సంబంధించింది. కానీ మా అసోసియేషన్కి సంబంధించిన ఇష్యూస్ మేము గవర్నమెంట్ పరంగా సీఎం గారి దగ్గర రిప్రజెంట్ చేసినప్పుడు కానీ ఇంటరాక్షన్స్, యాజ్ ఐ మెన్షన్ టు యూ, ఎవ్రీ టైమ్ ఐ గో బ్యాక్ టు ది సేమ్ 3 pillars that he has always displayed. In a short period of, in a very short time, his grasp kani of the subject or the issue is phenomenal, and his thinking is very, very focused as to how to get it solved. I think those issues remain, as an individual,
which actually is a rub-off, positive rub-off on whatever sector. Unfortunately, from a perception perspective, ఏదో అన్ని సోషల్గా డోల్అవుటే చేస్తారు తప్ప ఇండస్ట్రీకి అంత చేయరు అనే పర్సెప్షన్ నుంచి మీరు ఇవాళ చూడగలిగితే, యాజ్ ఇండస్ట్రీ I don't think AP is doing it bad. A lot of industries have come, though probably the first few years initialగా SAR focus was mostly to get the benefits and social welfare awareness scheme లో ఉన్న, he did not ignore the industry. So probably they took some time before they came back. బట్ ఇవాళ చూస్తే లాట్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ హెస్ కమ్ టు ది ఆంధ్రప్రదేశ్. స్టడీ చేయడానికి చూసారు అంటే కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పడింది, బైఫర్కేషన్ తర్వాత ఏర్పడినటువంటి ప్రభుత్వం అప్పుడు. నో, ఐ థింక్ ఛాలెంజెస్ వర్ ప్లెంటీ. సి ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ ది స్టేట్ స్ప్లిట్, బట్ పొలిటికల్ సినారియో అనుకోండి, ఎకనామిక్ సినారియో అనుకోండి, ఐ థింక్ ద వెరీ వెరీ ఛాలెంజింగ్ టైమ్స్. సో ఆ ఛాలెంజింగ్ టైమ్స్లో ఇన్ ఏ రీజనబ్లీ షార్ట్ పీరియడ్, సే ఫస్ట్ 1.5 year తర్వాత decisions towards the industry has been phenomenal is what I would say. See, we always expect things to be better than what they are, but we cannot complain with the current status that industry is there. Now again one more experience I will tell andi. Chaala matuku most of the governments elsewhere, మన దగ్గర కానీ పాత గవర్నమెంట్ కానీ పాతవి, irrespective of any political establishment or any of them, their focus is to get new industries every time. But what was very pleasant with the current government is they are equally bothered about the current industries which have been there historically. వాళ్ళ బాబోగులు కూడా డిస్కషన్స్లో కానీ వాటికి ఇచ్చే ఇంపార్టెన్స్ ఐ హావ్ నెవర్ సీన్ దిస్ హ్యాపెనింగ్ బిఫోర్ అండి. ఫార్చునేట్లీ బోత్ తెలుగు స్టేట్స్ ఆర్ వెరీ సిమిలర్, అండ్ మోర్ సో ఇన్ ఆంధ్ర బికాస్ వీ హ్యాడ్ ఎ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్. సి ఒక సిక్ కంపెనీని రివైవ్ చేయాలంటే ఇట్స్ ఏ హర్క్యులియన్ టాస్క్ ఫర్ ఎనీ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అండి. See, unless government supports in a big way, see, it's not financial. See, the sick company ఎందుకు సిక్ అయింది దాన్ని రివైవ్ చేయాలంటే you need a absolute support from the government and a great understanding from the government. Yes, sir. So I think that was absolutely displayed. మేము in a very short period of time ఒక పానీయం అనే ఒక సిక్ కంపెనీని where government had lot of interest because they were very clear that it's one of the oldest cement company in state. లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి గారు ఇనాగ్రేట్ చేసిన ఎసెట్, దే హ్యావ్ టేకెన్ ఇట్ వెరీ ప్రెస్టీజియస్లీ. సార్ అయితే పర్సనల్గా కూడా ఈ సెట్ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ దట్ వీ షో వాట్ వీ కెన్ డూ. ఈ ఇండస్ట్రీలో మీరు ఇఫ్ యూ కెన్ సపోర్ట్ అస్ గెట్ ది రివైవల్, వీ వుడ్ బి మోర్ దెన్ హ్యాపీ టు సపోర్ట్ అని చెప్పిన తర్వాతనే వీ వెంట్, ఆర్ఎల్స్ మేము వెళ్ళే ధైర్యం చేసేవాళ్ళం కాదు. సో అది ఓకే, వీ వర్ సి జనరల్గా ఆల్ సెట్ అండ్ డన్ వీ థింక్ దట్ సార్ ఈజ్ సపోర్టివ్, బట్ నిజంగా వస్తుందా రాదా అనే భయం అయితే ఎప్పుడు ఉంటుంది. బట్ ఇన్ 6 months వీఆర్ వెరీ ప్రౌడ్ వీ కుడ్ రివైవ్ ది అసెట్ థ్యాంక్స్ మోస్ట్లీ టు ది గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ ఆర్ ఓన్లీ టు ది గవర్నమెంట్ సపోర్ట్. బికాస్ సమ్ ఆఫ్ దీస్ యాక్ట్స్ ఇన్ NCLT, IBC కోడ్ ఇవన్నీ కూడా దే ఆర్ స్టిల్ ఇన్ ఫార్మేషన్, ఎర్లీ పార్ట్ అండి. ఇట్ నీడ్స్ లాట్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ బోత్ ఫ్రమ్ ఏ టాప్ గవర్నమెంట్ పర్స్పెక్టివ్, ఫ్రమ్ ఏ బ్యూరోక్రసీ పర్స్పెక్టివ్. దే పర్ఫార్మ్డ్ ఇన్ అబ్సల్యూట్ స్మూత్ ఫ్యాషన్ and we could revive. I mean, it is visible also. Yes, and that I think reflects on the support and the policies towards the industry, how positive they are, and it cannot be more reflective than the case that I mentioned to you. Yes, sir. So yes, sir. I would say we probably could be biased because I have seen very closely, worked with him, and I have always enjoyed the relationship, but the ground reality is that it cannot be very far from the experiences that we have had. Other than that, you are the industrialist basically, so you know the perception of him. See, ఇవాళ చూడండి, ఆల్రెడీ ఒక 65 million tons ఆఫ్ సిమెంట్ కెపాసిటీ ఉంది. ఇవాళకి కూడా వచ్చి ఆంధ్రాలో పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ వచ్చి పెడుతున్నారంటే, సి వీ హ్యాడ్ అవర్ ఓన్ స్ట్రగుల్. దెర్ ఆర్ గుడ్ టైమ్స్, బ్యాడ్ టైమ్స్ ఫర్ అవర్ సెక్టర్ విచ్ హెస్ బీన్ సైక్లికల్. ఇవాళ కూడా బయట నుంచి ఒక మల్టీనేషనల్ అనుకోండి, ఒక వెరీ లార్జ్ సిమెంట్ కంపెనీలు, దే ఆర్ స్టిల్ ఫోకస్డ్ అండ్ దే ఆర్ ట్రైన్ టు కమ్ అప్ విత్ ది సిమెంట్ ఇండస్ట్రీ. సిమెంట్ ఇండస్ట్రీ హ్యాస్ ఎ వెరీ లార్జ్ ఫుట్ ప్రింట్ అండి, ఎందుకంటే వీ నీడ్ లార్జ్ ల్యాండ్ హోల్డింగ్ అండ్ ఇట్ నీడ్స్ లాట్ ఆఫ్ గవర్నమెంటల్ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ ఏ రెగ్యులేటరీ పర్స్పెక్టివ్. అండ్ ఎవ్రీబడి నోస్ దట్ సిచ్యువేషన్ ఈజ్ నాట్ యాజ్ కండ్యూసివ్ ఫ్రమ్ ఎ పర్సెప్షన్ పర్స్పెక్టివ్. See, in a 18 month to 24 month ఒక గ్రీన్ ఫీల్డ్ సిమెంట్ కంపెనీలు ఆంధ్రాలో వస్తున్నాయంటే దట్ ట్రూలీ రిఫ్లెక్ట్స్ ది సపోర్ట్ దట్ ఇండస్ట్రీ ఈస్ గెటింగ్ ఫ్రమ్ ది గవర్నమెంట్. యూ హ్యావ్ టు బేర్ విత్ మీ, మా ఎక్స్పీరియన్సెస్ అన్ని సిమెంట్ సెక్టర్కి సంబంధించినవే. సో ఐ మైట్ ఫ్రమ్
time to time go back to that. One other point that I would like to mention also is the renewable power. See, the solar అనుకోండి, wind అనుకోండి, ఇనిషియల్గా చాలా డిస్టర్బెన్స్ ఉండింది. బికాజ్ అవగాహన ఫ్రమ్ ఇండస్ట్రీ పర్స్పెక్టివ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉండొచ్చు. ఫ్రమ్ ఎ గవర్నమెంట్ పర్స్పెక్టివ్ వై షుడ్ వి గివ్ సో మచ్ ఇన్సెంటివ్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ పాసిబుల్ టు సస్టైన్, వేర్ ది గవర్నమెంట్ సోల్ పర్పస్ ఈస్ టు స్పెండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్ ఇన్ సోషల్ అనుకున్నాడు. అందులో నుంచి ఇవాల్వ్ అయిపోయి రెన్యూబుల్ పవర్ సెక్టర్ని రివైవ్ చేయటం అనేది హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు సార్. ఐ మీన్ దట్ ఈజ్ ఓన్లీ పాసిబుల్ ప్యూర్లీ బికాస్ ఆఫ్ హిస్ అండర్స్టాండింగ్. ఎందుకంటే వారు కూడా ఒక హైడ్రో పవర్ ప్లాంట్ నడిపారు. సో సాధక బాధకాలు అన్నీ తెలుసు కనుక హీ కుడ్ రివైవ్ అనేది నా అభిప్రాయం అండి. ఐ థింక్ దట్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ ఐ కెన్ కీప్ మై నెక్ అవుట్ టు సే దట్ ది ప్రోగ్రెస్ దట్ ఆంధ్ర గవర్నమెంట్ హ్యాస్ మేడ్ ఆన్ దీస్ ఇష్యూస్, credit obviously goes to the big man, nobody else. వన్ మోర్ క్వశ్చన్ సార్, అంటే మనం ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ లో చూస్తాం, అంటే మీరు ఇప్పుడు చెప్తుంటే అంటే చాలా మందికి అర్థం అవుతుంది. అంటే సార్, ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్ సార్. నేను మీకు ఒక సిమెంట్ ప్లాంట్, నేను సిమెంట్ ప్లాంట్ పెట్టడంలో మాకు ఒక 1500 టచ్ పాయింట్స్ ఉంటాయండి అప్రూవల్ ప్రాసెస్లో. ఓకే, అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈజీ బికాజ్ యూ వుడ్ హ్యావ్ టు గో ఫ్రమ్ స్మాలెస్ట్ టు ది బిగ్గెస్ట్ వన్. ఇవాళ ఒక తక్కువ టైంలో ఇండస్ట్రీ రాగలుగుతుంది. ఆర్ ఇండస్ట్రీ ఎంట్రీ ఈజ్ నాట్ దట్ ఈజీ ఫ్రమ్ ఏ కంప్లైన్స్ పర్స్పెక్టివ్ ఆర్ ఫ్రమ్ ఏ రెగ్యులేటరీ అప్రూవల్ పర్స్పెక్టివ్. ఈ ఇండస్ట్రీలో ఒక 10 million tons 15 million tons ఓవర్ షార్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం రాగలిగిందంటే యూ కెన్ బి రెస్ట్ అష్యూర్డ్ ది ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్. సి, స్టాటిస్టిక్స్ డోంట్ స్పీక్ రాంగ్ అబౌట్ ఎనీథింగ్. ప్రాక్టికల్గా ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్లో టాప్ చార్ట్స్లోనే ఆంధ్ర ఉంది. అండ్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ ప్రాక్టికలీ దట్ the speed with which we are able to come up with the cement capacities in Andhra is a true reflection of those standings of the ease of doing business. And సో ఇప్పుడు జనరల్గా ఎవరైనా ఇండస్ట్రీ పెట్టాలనుకున్న వాళ్ళకి అదర్ దాన్ సిమెంట్ పెడితే అదే ఇండస్ట్రియల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, అదే ఇండస్ట్రియలిస్ట్గా, సో ఎట్లాంటి అప్రోచ్ ఉంటుంది సార్ గవర్నమెంట్? సార్, ఐ థింక్ ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ ఈజ్ రీజనబుల్లీ డిఫైన్డ్. ఒక క్లారిటీ ఏంటంటే దే ఆర్ నాట్ ప్రామిసింగ్ థింగ్స్ విచ్ దే కెనాట్ డూ. దట్స్ ఎ బిగ్గెస్ట్ ప్లస్ పాయింట్ ఇన్ మై వ్యూ. మేము ఇది ఇవ్వలేము, ఇది చేయగలము, ఇది మేము వీ కెన్ అసిస్ట్ యూ ఇన్ ల్యాండ్, బట్ ఐ కెనాట్ గో అండ్ గివ్ యూ క్యాపిటల్ ఇన్సెంటివ్స్ కానీ అనుకున్న సేల్స్ ట్యాక్స్ ఇన్సెంటివ్స్ కానీ అవన్నీ మేము ఇవ్వలేము. బికాజ్ బల్క్ ఆఫ్ ది రెవెన్యూ దట్ వీ నీడ్ ఈజ్ ఫర్ సోషల్. బట్ ఎట్ ది సేమ్ టైమ్ వాట్ ఆర్ ఆల్ ది హర్డిల్స్ దట్ యూ ఫేస్, ఆబ్జెక్టివ్గా మేము వీఆర్ హియర్ టు సాల్వ్ అనే దాంట్లో ఆర్ ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ ఈజ్ అ ట్రూ రిఫ్లెక్షన్ అండి. అండ్ the welcoming approach, the accessibility of him or the ministers or the bureaucracy for various departments also is an extremely comforting thing for any industry or any of the people who want to put up business or an industry in Andhra. See, from that perspective, and it goes without saying, as we discussed earlier, ease of doing business చాలా చెప్పుకోవచ్చండి. But as an industrialist, if somebody can put up a plant which is as difficult as putting up a cement plant in a reasonably quick time, there cannot be a bigger kind of symbolic kind of invitation for anybody else to come and do that. దానికన్నా పెద్దది ఉంటుందని నేను అనుకోవట్లేదు. విష్ ఎ వెరీ వెరీ హ్యాపీ అండ్ 50th birthday. Hope you will have many more milestones to celebrate, and I'm very happy to wish that we have such a forward thinking leader who is guiding the state. Under your guidance, I wish all the success for the state and the people, and happy birthday again, sir.